So it's 7 p.m. Hello, welcome to my YouTube channel and my online class. So today the paper we are going to discuss is DSE for Biophysics, and as so many days have passed since our last class, I am going to revise just a bit. So let us start from metabolic network. You can see here okay. So we have already discussed about metabolism. So what is metabolism? Metabolism is sum of all the chemical reactions that take place in every cell of a living organism, providing energy for the processes of life and synthesizing new cellular material. সংক্ষেপে বিপাক ক্রিয়া। ভালো কথা। এইবার what is metabolic network? Okay, so metabolism forms a network of interconnected metabolites and reactions. For example, Saccharomyces cerevisiae, a difficult name, commonly it is known as Baker's yeast. ঠিক আছে, তো this is basically a very simple cell and used in scientific research, কেননা বেকারস ইস্টের জিন সিকোয়েন্সিংটা কমপ্লিটলি মানে
থিওরাইজ করা গেছে, ঠিক আছে। জিন সিকোয়েন্সিং অফ Saccharomyces cerevisiae. It is this model has been understood completely. So the Saccharomyces cerevisiae, it has, this is a simple cell, okay, it is a single celled eukaryote. এই একটা মাত্র সেলে we have 646 metabolites, 646 and 1149 reactions. তাহলে এই এতগুলো মেটাবোলাইট আছে অ্যান্ড দেয়ার আর 1149 রিয়াকশনস। এবার এইগুলো সবগুলোকে যদি ইফ উই প্লট দেম টুগেদার উই উইল গেট আ নেটওয়ার্ক অফ interconnected metabolites and reactions. So if I want to give you an example of metabolic network, very simple example of glycolysis, সকলেরই মোটামুটি পড়া ছোটবেলা। In glycolysis we start from a glucose molecule and we end at pyruvate molecule, and in the meantime we use 2 ATPs, 2, and we get 4 ATP. So the net product of glycolysis is 2 ATP molecules and pyruvate. না তুমি এখানেই থাকো, অসুবিধা নেই। আর দরজাটা টেনে দিও তো, আমি একটু জোরে জোরে চেঁচাবো। So glycolysis, okay, glycolysis, the starting molecule is glucose and the ending molecule is pyruvate, okay, and in the entire process we use 2 ATP molecule and we get 4 ATP molecules. So our net profit is 2 ATP molecules, okay. And here the number of metabolites we can count from here: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 metabolites we have and 10 chemical reactions. Eleven metabolites and 10 chemical reactions together, plotted together, gives a metabolic network.
Okay. So that was an example of metabolic network. Now how to build up a model and study the kinetics of this process. The formal analysis, it is formally called stoichiometric analysis. Stoichiometric analysis. Suppose we have a chemical reaction A plus B leading to 2C. Now let me mention a few factors. First of all, what is stoichiometry? Stoichiometry is determination of the proportions by weight or number of molecules in which elements or compounds react with one another. Charge balance is considered in the determination of stoichiometric coefficients. Okay. So total amount of charge should be equal on both sides of a chemical reaction. There should be charge balance, and number of atoms also should be balanced on either side. Now we will build something called stoichiometric vector, SR. Conventionally, it is written in a column. So here we have 3 metabolites, and this column provides a slot for 9 metabolites. অনেক রকম মেটাবোলাইটের জায়গা দেওয়া আছে, আমাদের 3টে মেটাবোলাইট আছে। এবার A, B, C. Left hand side, the metabolites on the left hand side, they have minus sign, and on the right hand side it will have plus sign. So these are the slots for A, B and C. তাহলে এখানে আমরা বসিয়েছি, we have put -1 here, it is on the left hand side. For B, -1, it is on the left hand side. For C, +2, it is on the right hand side. So this is our stoichiometric vector for this particular chemical reaction. এই পার্টিকুলার কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনের জন্য the stoichiometric vector goes like this. Left hand side হলে মাইনাস সাইন হবে, রাইট হ্যান্ড সাইড হলে প্লাস সাইন হবে। Now what is stoichiometric matrix? ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে যেটা হয়, এই যে
This is stoichiometric matrix for a particular metabolic pathway, penthose phosphate pathway. পেন্টোজ ফসফেট পাথওয়ে। আচ্ছা, এখানে আমরা কি দেখছি? আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল পেন্টোজ ফসফেট, আচ্ছা, এটা বলার আগে একটা জিনিস একটু বলে রাখা দরকার, সেটা হলো এই যে গ্লাইকোলাইসিসের যে এক্সাম্পলটা দেখালাম, মেটাবলিক নেটওয়ার্কের এক্সাম্পল, হ্যাঁ, গ্লাইকোলাইসিসের যে এক্সাম্পলটা দেখালাম সেটা আমি একটা ক্লাসে অলরেডি মানে স্টেপগুলো পড়িয়ে দিয়েছি, সেইটার পিডিএফটা আমি এই ক্লাসের পরে পাঠিয়ে দেবো। মানে এখানে এই পিডিএফে প্রত্যেকটা স্টেপেই, স্টেপ 1 হেক্সোকাইনেজ, স্টেপ 2 ফসফোগ্লুকোজ আইসোমারেজ ইত্যাদি, এটা পিডিএফ দেখে পড়ে নিতে হবে নিজ দায়িত্বে, ঠিক আছে? এটা আমি একদিন বলে দিয়েছি অলরেডি, বেশ ভালো কথা। যাই হোক, ইন অর্ডার টু ডিফাইন আওয়ার স্টয়চিওমেট্রিক ম্যাট্রিক্স, আমরা এক্সাম্পল হিসেবে নিচ্ছি সামথিং কল্ড পেন্টোজ ফসফেট পাথওয়ে। ইট স্টার্টস ফ্রম গ্লুকোজ 6-phosphate beta and ends at fructose 6-phosphate beta. তাহলে এখানে মেটাবোলাইটস কটা আছে? 1 বিটা G6P, খাতা কলম থাকলে লেখ, বিটা G6P NADP প্লাস নাম্বার 2, ওকে, PGL নাম্বার 3, NADPH নাম্বার 4, H2O নাম্বার 5, PG নাম্বার 6, R5P number 7, X5P number 8, alpha G6P number 9 and beta F6P number 10. 10 different metabolites we have and 7 different reactions. তাহলে স্টয়চিওমেট্রিক ম্যাট্রিক্সের রুল হচ্ছে মেটাবোলাইটগুলো একটা কলামে থাকবে আর রিয়াকশনগুলো এরকম, মানে মেটাবোলাইটস উইল বি রিটেন, না সরি উল্টো বললাম, অ্যাকচুয়ালি রিয়াকশনস মানে যেমন ধর ফর এক্সাম্পল দিস ইজ দ্য ফার্স্ট রিয়াকশন, ওকে, উই হ্যাভ 7 রিয়াকশনস টোটাল, তাহলে নাম্বার অফ কলামস উইল বি 7, 1 column corresponds to 1 reaction. Reaction 1, reaction 2, reaction 3, reaction 4, 5, 6 and 7. Clear? 1 column for 1 reaction, এবং in that reaction different metabolites correspond to different rows. এবার তাহলে ফার্স্ট কলাম রিয়াকশন 1 beta G6P and NADP plus on the left hand side, তাহলে beta G6P -1 NADP plus -1, PGL 6PGL and NADPH on the right hand side, তাহলে 6PGL plus 1 NADPH plus 1.
এবার ঠিক আছে? হ্যালো হ্যালো, ফসফোস পেন্টোস পাথওয়ে। ঠিক আছে কিনা বল। ও ঠিক আছে ঠিক আছে, ওকে থ্যাঙ্কস। হুম, ঠিক আছে ঠিক আছে। হ্যাঁ, তাহলে যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে স্টয়চিওমেট্রিক ম্যাট্রিক্সে এক একটা রিয়াকশানের জন্য এক একটা কলাম, এবং তারপর তো ওই লেফট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ড সাইড ওয়াইজ, তাহলে আমরা 7টা রিয়াকশানের জন্য 7টা কলাম। তাহলে স্টয়চিওমেট্রিক ম্যাট্রিক্স ফর দিস ইজ 10/7 ম্যাট্রিক্স। হাই। Okay, so now we will proceed to some sorts of equations. Systems equation. So what is systems equation? In systems equation we will study time rate of change of concentration of different metabolites. তাহলে there will be one equation for every metabolite. তাহলে যতগুলো মেটাবোলাইট আছে ততগুলো সিস্টেমস ইকুয়েশন হবে। এবার যদি xi is the concentration of ith metabolite, then ddt dxi dt is summation of sij vj. এখন vjটা কি? vj is the rate of the jth reaction. What is reaction rate? কেউ জানে? What is reaction rate? Good. Reaction rate is the rate at which products are the ingredients are converted into products. Okay. আর SI যেগুলো হচ্ছে স্টয়চিওমেট্রিক কোএফিসিয়েন্ট অফ ith মেটাবোলাইট ইন দ্য jth রিয়াকশন। তাহলে বেসিক্যালি সিস্টেমস ইকুয়েশন আমাদের কি বলছি? সিস্টেম ইকুয়েশন স্টেটস দ্যাট দ্য রেট অফ চেঞ্জ অফ কনসেন্ট্রেশন অফ ইচ মেটাবোলাইট is the sum of metabolite flow because of a particular reaction. Okay, কেননা obviously মানে কনসেন্ট্রেশনের রেট অফ চেঞ্জটা ইট শুড বি রিলেটেড উইথ দ্য রিয়াকশন রেট, এবং তার সঙ্গে অবশ্যই ইট শুড বি রিলেটেড উইথ দ্য স্টয়চিওমেট্রিক proportions. Okay, now let us have a systems equation এক্সাম্পল। একদম সেই আগেরটা, পেন্টোস কি ফসফেট পেন্টোস, তাই তো? পেন্টোস ফসফেট পাথওয়ে। ওকে, তাহলে এবার সাপোজ গিভেন এরকম টাইপের আসতে পারে প্রবলেমস। সাপোজ রিয়াকশন রেট ইজ গিভেন দ্য ভেক্টর ভি, উই হ্যাড 7 রিয়াকশনস, তাহলে ভেক্টর ভি উইল হ্যাভ 7 কম্পোনেন্টস 1 1 0 0 1 0 0, দিস ইজ গিভেন। ঠিক আছে, এইবার তাহলে আমরা এখানে বোর্ডটা দরকার ছিল, যাই হোক
আচ্ছা, এবার তাহলে আমরা ফার্স্ট মেটাবোলাইটের জন্য এটা তোর একটু খাতা পেন্সিল নিয়ে লেখ আর কি করবি। তাহলে dx1 dt ইকুয়াল টু কী হবে, S1J VJ। ঠিক আছে, তাহলে ফার্স্ট মেটাবোলাইট নাম্বার 1। তাহলে আমাদের এখানে স্টয়চিওমেট্রিক ম্যাট্রিক্সে ফার্স্ট মেটাবোলাইট হচ্ছে বিটা G6P। তাহলে লেফট হ্যান্ড সাইডে হবে DDT অফ বিটা G6P, এবং তারপরে হচ্ছে এইটা হচ্ছে ফার্স্ট রো। ঠিক আছে, এখানে আমাদের i ইকুয়াল টু 1 মানে হচ্ছে এইটা। তাহলে V1 ইন্টু -1, তারপরে V2 ইন্টু প্লাস V2 ইন্টু 0 প্লাস V3 ইন্টু 0 প্লাস V4 ইন্টু 0 প্লাস V5 ইন্টু +1 প্লাস V6 ইন্টু 0 মাইনাস মানে প্লাস -1 ইন্টু V7। ঠিক আছে, i ইকুয়াল টু 1, তার মানে আমরা ফার্স্ট রোটা দেখব, তারপরে করেসপন্ডিং V1 V2 V3 দিয়ে এই ফ্যাক্টরগুলোকে মাল্টিপ্লাই করতে হবে, তাহলে আমরা পাবো DDT অফ বিটা G6P। সেটাই এখানে করেছে ফার্স্ট ইকুয়েশন, DDT অফ বিটা G6P। তাহলে -1 ইন্টু V1টা হচ্ছে +1। ঠিক আছে, আর V5 1 2 3 4 5 V5টাও +1, আর V7টা হচ্ছে 0। তাহলে -1 +1 করে 0 হয়ে গেল। তাহলে বেশ, এবার তাহলে প্রথমটার জন্য এটা ফার্স্ট মেটাবোলাইটের জন্য এটা এরকম করে করে উই উইল গেট 10 ইকুয়েশনস ফর 10 মেটাবোলাইটস। কারোর ক্ষেত্রে এটা 0 হবে, ফর few metabolites it will be 0, for few metabolites it will be -1, and few metabolites it will be +1. রেট ইকুয়েশনগুলো আশা করি বুঝতে পেরেছিস। তাহলে এটা তো অবভিয়াসলি বোঝাই যাচ্ছে যে যাদের জন্য DDT অফ dxi dt is 0, তার মানে those concentration of those particular metabolites they are constants, they do not change before and after the metabolic pathway. যাদের জন্য DDT is -1, তার মানে alpha G6P has been consumed, it is decreasing with time, and যাদের জন্য +1 6pg and NADPH, তাদের জন্য there is net production because their concentration is increasing with time. Net production, net consumption and constant. এইবার what will be the steady state for this metabolic pathway? Steady state মানে আমরা জানি যে concentrations become constant, they do not vary with time. তাহলে dxi dt equal to 0. তাহলে this gives us মানে এই জিনিসটা sum over এইটা sij vj 0। তাহলে এটা this gives us a set of linear equations, যেটাকে সলভ করলে, কেননা কী বলে স্টয়চিওমেট্রিক ম্যাট্রিক্সটা আমরা জানি, তাহলে এটাকে সলভ করলে উই উইল গেট আ পার্টিকুলার রিয়াকশন রেট। যেমন আগের যে রিয়াকশন রেটটা আমাদের গিভেন ছিল, এই রিয়াকশন রেটটা যেটা গিভেন আছে সেখানে কিন্তু কারুর ক্ষেত্রে স্টেডি স্টেট আছে। ঠিক আছে, বিটা G6P বিটা F6P এদের ক্ষেত্রে স্টেডি স্টেট আছে, কিন্তু সবার ক্ষেত্রে স্টেডি স্টেট নেই। তাহলে আমাকে এমন একটা সলিউশন বার করতে হবে যেখানে সব মেটাবোলাইটের জন্যই দেয়ার উইল বি আ স্টেডি স্টেট। ঠিক আছে, তাহলে যেই রিয়াকশন রেটের জন্য সিস্টেমটা স্টেডি স্টেটে থাকবে, সব মেটাবোলাইটের concentration will be constant for the particular reaction rate for which concentration of all the metabolites are
fixed, they do not change with time, that particular reaction rate is called a flux vector. It is called a flux vector. তাহলে solution of this matrix equation S V equal to 0. The solution of this matrix equation gives us the flux vector. Now there can be more than one solutions. The set of all the solutions or the set of all the flux vectors is called null space of the stoichiometric matrix. It contains all valid flux vectors. তাহলে problems can be framed from this part. সেটা হচ্ছে তোদের কোনো একটা পার্টিকুলার পাথওয়ে দিয়ে দিল, they will give you certain metabolic pathway and they will ask you to find out the null space of the stoichiometric matrix. তখন তোদের ওই লিনিয়ার ইকুয়েশন সলভ করে ওই কতগুলো রেড ভেক্টর হচ্ছে সেই ফ্লাক্স ভেক্টরগুলো বার করে পরপর কমাতেই লিখে দিতে হবে, ঠিক আছে? সো দেয়ারফর স্টাডিং দ্য নাল স্পেস, আচ্ছা বোঝাই যাচ্ছে তাহলে নাল স্পেস অফ আ স্টোইচিওমেট্রিক ম্যাট্রিক্স, it gives you the conditions under which the cell is in equilibrium, in chemical equilibrium. So the null space is vital. It gives you information about the cell's capabilities, its functions, its structural properties, etc. So this completes our discussion about stoichiometric matrix. And metabolic network. Glycolysis, study it well. Okay, so next is regulatory network or gene regulatory network, because regulation means control and every functionalities of a cell is ultimately controlled by various types of genes. Okay, so gene regulatory network is a collection of molecular regulators that interact with each other. এটা একটুখানি সাহিত্য করে বলা আছে, মোদ্দা কথাটা হচ্ছে যে সেই বেসিক যেটা আমরা পড়েছিলাম ওই জেনেটিক ইনফরমেশন, তারপর ওখানে প্রোমোটার থাকে, দেয়ার ইজ প্রোমোটার, দেয়ার ইজ এনহ্যান্সার, দেয়ার ইজ মেসেঞ্জার আরএনএ, সেই যে পুরো যে চ্যানেলটা মেসেঞ্জার আরএনএ, ট্রান্সফার আরএনএ, এই যে পুরো ব্যাপারটা সেইটার কম্বিনেশনটাই হচ্ছে জেনেটিক রেগুলেটরি নেটওয়ার্ক, ঠিক আছে? এইবার এই যে এখানে কথাটা বলছে যে ইট ইজ আ কালেকশন অফ মলিকিউলার রেগুলেটরস। মলিকিউলার রেগুলেটর, আচ্ছা রেগুলেটর বলতে আমরা কি বুঝছি? রেগুলেটর বলতে দে মিন রেগুলেটর, বাই রেগুলেটর দে মিন ডিএনএ, আরএনএ, প্রোটিন
and various complexes of these. তাহলে what do? They interact with each other and they interact with other substances in the cell. They control gene expression levels of messenger RNA and proteins. ভালো কথা। So if we want to sketch it in a diagram, it will look like this. So input signal, and input signal means the signaling pathways we studied a few days back, the hormone secretions, okay, different types of signal transmission. So input signals, they are received by gene regulatory network component. That means any particular gene, the signal is received. The primary output, what is the primary output? The primary output is changed RNA and protein complements. Let me enlarge it. আচ্ছা, তারপর টার্মিনাল আউটপুটটা কি? বাট দিস ইজ ইন্টারমিডিয়েট স্টেজ, ওকে, চেঞ্জড RNA. টার্মিনাল আউটপুটটা কি? টার্মিনাল আউটপুট অর দ্য ফাইনাল রেজাল্ট ইজ changed cell function and transformed cell structure. But now there are, this is the primary flow chart. Achha, now there are interconnections obviously, and there are feedback mechanism. So the changed cell function and cell structure can again lead to a change in RNA. We have already studied this, মানে জানি না যতটা অবধি হয়েছে ততটা ধরে পড়েছিস কিনা, মানে অলরেডি আমরা যেগুলো পড়েছি সেগুলোকে আমরা এখন নেটওয়ার্কের ফর্মে রিঅ্যারেঞ্জ করছি। উই আর রিঅ্যারেঞ্জিং অল দ্য ইনফরমেশনস উই অলরেডি নো ইন টার্মস অফ সাম নেটওয়ার্ক, ওকে। সো দ্য change cell behavior and cell functions and structures, they also can influence RNA transformation, and obviously any type of RNA and protein transformation can influence the genetic code, because the promoter, binder, etc., they always involve several protein molecules, and these types of change in genetic codes can influence the input signals. তাহলে মানে বেসিক্যালি দিস ইজ দ্য কমপ্লিকেশন অফ আ বায়োলজিক্যাল সিস্টেম। হিয়ার মাল্টিপল ফিডব্যাকস, এভরিবডি ইজ কানেক্টেড উইথ এভরিবডি, ঠিক আছে। দ্য সেম প্রোটিন, ইট ইজ অ্যাক্টিং অ্যাজ রিসেপ্টর, ইট ইজ অ্যাক্টিং অ্যাজ এনজাইম, ইট ইজ অ্যাক্টিং অ্যাট মানে হোয়াট নট। সো এভরিবডি ইজ কানেক্টেড উইথ এভরিবডি, সো দেয়ার আর বেসিক্যালি মাল্টিপল ফিডব্যাক সার্কিট, okay. Biological circuits are multiple feedback circuit. So this is how gene regulatory network is connected with other cell functionalities, and this is the skeletal structure of gene regulatory network. So the gene regulatory network ke mane if you are asked to give a diagram of GRN or gene regulatory network, then this is what we should show. Watch carefully. Achha, for our as our example, we have taken two types of input signal or input signal which come in the forms of hormones, input signal A and input signal B. Input signal A, input signal B. The signal is received by receptor proteins, ঠিক আছে, ফাইন। এইবার ইনপুট সিগন্যাল A, what this signal is doing, cascade of interacting kinase proteins or other molecules. এটা নিশ্চয়ই মনে পড়ছে যে একটা ওই কাইনেজ ক্যাসকেডিং একটা ফ্যাক্টর ছিল,
সিগন্যালিং পাথওয়ে যখন পড়িয়েছিলাম তখন বলেছিলাম। তাহলে সেই প্রসেসটাই এখানে হচ্ছে, ক্যাসকেড অফ ইন্টারঅ্যাক্টিং কাইনেট প্রোটিনস। আচ্ছা, তখন ইনঅ্যাক্টিভ ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর বিকামস অ্যাক্টিভ। এই পোর্শনটা পুরোটাই হচ্ছে সিগন্যালিং। Good. Good. Yes, just let me start. Okay, so we are back again. Okay, now watch carefully. Two inputs, two signals, different with different type of activities, and cascade of kinase proteins. You know already. Transcription factor, it was inactive, now it is active. It is binding itself to the what it was called Tata box. Remember, the cis regulatory DNA sequence element which is responsible for starting of DNA replication or DNA transcription. Okay, so Tata box, transcription factor becomes active. It is attaching itself to the cis regulatory DNA sequence. This is the outcome of input signal A. Now what input signal B is doing? It is received by receptor proteins. Inactive transcription factor B, it is another transcription factor. It becomes active. কি করে অ্যাক্টিভ হচ্ছে? এই যে এর সঙ্গে এই যে ইনঅ্যাক্টিভ ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টরের সঙ্গে একটা ইনহিবিটরি ফ্যাক্টর কানেক্টেড ছিল, ঠিক আছে? ইনহিবিটরি ফ্যাক্টর ওয়াজ স্টপিং দিস ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর। এইবার এই সিগন্যালটা এই রিসেপ্টর প্রোটিনটা কি করলো? ইট রিমুভড দ্য ইনহিবিটরি ফ্যাক্টর, so the transcription factor B became active. তাহলে মোদ্দা কথা হচ্ছে transcription factor A and transcription factor B, both of them were attached to the cis regulatory DNA sequence elements. Fine. And as a result, via RNA polymerase pathway, messenger RNA was formed. So transcription process was completed. Then from messenger RNA we got protein. This process, what is it called? You all know. The process of getting protein from messenger RNA is called translation. Clear? এইবার মজার ব্যাপার হচ্ছে, now the fun thing or the complicated thing is that this output protein, it is capable of acting as a Tata box element. Proteins can act as enzyme, so this output protein in turn can act as Tata box element. It can act as inhibitory factor,
it can act as receptor protein. তাহলে সেই যেটা আগের বারেই বলেছিলাম যে সেলুলার সার্কিটের সঙ্গে কেমিক্যাল বা কেমিক্যাল প্ল্যান্ট বা ইলেকট্রনিক সার্কিটের ডিফারেন্সটা হচ্ছে লার্জ নাম্বার অফ ফিডব্যাকস আর পসিবল, কেননা সেম টাইপ অফ কম্পোনেন্ট ইজ অ্যাকচুয়ালি মাল্টিটাস্কিং। মানে একটা সেল মানে আমাদের মানে হিউম্যান বডি বা লিভিং অর্গানিজমে অল দ্য কম্পোনেন্টস আর মাল্টিটাস্কিং, তার মধ্যে প্রোটিনের হচ্ছে বাড়াবাড়ি আর কি। মানে প্রোটিন ক্যান পারফর্ম অলমোস্ট এনি কাইন্ড অফ টাস্ক, মানে প্রোটিন ছাড়া কিছুই হয় না। ঠিক আছে, তাহলে যেহেতু প্রোটিন ইজ সো মাচ মাল্টিটাস্কিং, তার ফলে দ্য জিন রেগুলেটরি নেটওয়ার্ক বিকাম সো কমপ্লেক্স। মানে এটা তো একটা ভেরি সিম্পল এক্সাম্পল ইউজিং only two input signals and two transcription factors, but in reality there are many, there are thousands, hundreds and thousands of them. However, then finally this leads to some cell function. So this is an example of how complicated gene regulatory network can be. Okay, so next we will deal with our next topic. Next topic is signaling network. কি বলছেন এটাকে? এই তো মা যাচ্ছে। সিগন্যালিং নেটওয়ার্ক। সিগন্যালিং নেটওয়ার্কের ব্যাপারে প্রাইমারি নলেজ তোদের আছে, সেই সিগন্যালিং পাথওয়ে। তাহলে সিগন্যালিং পাথওয়ে আই এম নট রিপিটিং দ্যাট পার্ট। ওকে, আই হোপ you have studied that well. So what is network? Signaling networks result from the interconnections between signaling pathways. Okay, তাহলে আগে তোরা যেগুলো পড়েছিলি সেগুলো ছিল ছোট ছোট পাথ, এবার অনেকগুলো ছোট ছোট পাথওয়ে মিলে হয় একটা নেটওয়ার্ক। এইবার such interconnections occur because যেটা আগে বলেছিলাম সেটাই, same signaling component is capable of receiving signals from multiple inputs. মানে এখানে কোনো স্পেসিফিক ফিক্স টাইপের কোনো ব্যাপার নেই যে এই একটা পার্টিকুলার এলিমেন্ট বা এই একটা পার্টিকুলার প্রোটিন বা কিছু একটা, সেটা শুধু একটা অরিজিন একটা পার্টিকুলার এজেন্টের থেকেই সিগন্যাল নেয় আর কারোর থেকে নেয় না, এরকম কোনো ব্যাপার নেই। তাহলে সেম সিগন্যালিং কম্পোনেন্ট রিসিভস সিগন্যালস ফ্রম ভেরিয়াস ইনপুটস। Therefore, the signaling pathways are very very complicated and they are interconnected. তাহলে এই যে টাইপস অফ ইন্টারকানেকশনস, there are two general classes of interconnections. এক হচ্ছে জাংশনস। জাংশনসগুলো কি করে? they combine different pathways. Okay, they are signal integrators. যেমন জাংশনের একটা এক্সাম্পল, junctions they join different signaling pathways. যেমন ফর এক্সাম্পল দিস, খুবই খারাপ দেখতে, খারাপ খারাপ প্রোটিন এবং কমপ্লেক্সের নাম দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। একটু ফুল ফর্মগুলো বলি। আচ্ছা, প্রথমত হচ্ছে যে দিস ইজ অ্যাডিনাইলাইল সাইক্লেজ সাইকেল। হিয়ার উই হ্যাভ টু ডিফারেন্ট সিগন্যালিং পাথওয়েজ। একটা হচ্ছে এইটা, দিস ইজ ওয়ান সিগন্যালিং পাথওয়ে, যেখানে PKA, what is PKA? PKA is protein kinase. PKA is protein kinase. Protein kinase in turn influences cell movement, it influences cell growth, it encourages enzyme activity leading to metabolism, it encourages or controls
channel activity leading to synaptic plasticity. Synaptic means anything related to nerves, neural network, that is. Okay, so we have one signaling pathway like this. We have another signaling pathway like this. ঠিক আছে, তাহলে the top signaling pathway ends at the generation of CAMP. তাহলে this signaling pathway generates CAMP, and the bottom signaling pathway starts from protein kinase. তাহলে this is the junction. Here CAMP and PKA interact with each other. This is the interconnection, and as a result, from two different signaling pathway we get a signaling network. Clear? This is receptor channel RTK. Basically I am trying to give you an example. You do not need to go into the details, but as an example you can illustrate this, and yes, you can leave out 2 or more components. ঠিক আছে, 2-4টে কম্পোনেন্ট এখান থেকে বাদ দিয়ে দিলেও হবে। তোকে বেসিক্যালি যেটা দেখাতে হবে সেটা হচ্ছে যে মানে জাংশনটা কীভাবে হয়, মানে সিগন্যালিং নেটওয়ার্কটা কীরকমভাবে ফর্ম হতে পারে। ঠিক আছে, পিকে এটা তো প্রোটিন কাইনেজ, এটা তোরা মোটামুটি সিগন্যালিং পাথওয়েতে পড়েইছিস। আর উপরেরটা যেটা আছে সেটা একটুখানি কমপ্লিকেটেড। আরটিকে হচ্ছে রিসেপ্টার টাইরোসিন কাইনেজ। এগুলো ডিফারেন্ট টাইপ অফ রিসেপ্টার্স অ্যাকচুয়ালি। এই যে উপরে যে এই বড় বড় জিনিসগুলো লেখা আছে, দেখ এইটা হচ্ছে দিস ইজ রিসেপ্টার চ্যানেল। ওকে, দ্য টপ মোস্ট বার দিস ইজ রিসেপ্টার চ্যানেল। তার মধ্যে আরটিকে হচ্ছে ওয়ান টাইপ অফ রিসেপ্টার টাইরোকাইনেজ আরটিকে। ঠিক আছে, এবার হচ্ছে জিপিসিআর, ইট ইজ অল রিটেন ডাউন হিয়ার, আমার এখনো মুখস্থ হয়নি। জিপিসিআর ইজ জি প্রোটিন কাপলড রিসেপ্টর। আচ্ছা, যেগুলো আমরা আগে জানতাম, জিপিসিআরটা আমরা আগেই জানতাম, জি প্রোটিন কাপলড রিসেপ্টর দিস ইজ। তাহলে এই তিনটে দ্য অরেঞ্জ ওয়ান্স আর প্রোটিন রিসেপ্টার্স। তারপরে দ্য প্রোটিন রিসেপ্টার্স আর ইনফ্লুয়েন্সিং ভেরিয়াস টাইপস অফ এনজাইমস বাই ডিফারেন্ট ইন্টারমিডিয়েটস। ঠিক আছে, আচ্ছা, পয়েন্ট টু বি নোটেড, the pKa here is also present here. তার মানে this complicates our signaling network more. তাহলে you should put an arrow from this pKa to this pKa. Okay, so this is an example of junction. So now you know what junctions do. They integrate the signals. Now again there are nodes. There are 2 general classes of interconnections. One is junctions and the other is node. Nodes split the signal and route them to multiple channels. আচ্ছা, নোডের কোনো এক্সাম্পল আমি পাইনি তাই দিতে পারিনি, কিন্তু নোডের ফাংশনটা বুঝতেই পারছিস। যে সাপোজ আচ্ছা, ওকে, দিস ইজ আ নোড, দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ আ নোড, বিকজ from beta gamma channel we are getting a signal, and this is split into 2. The first one goes to AC247 and the second one does not go to AC18, but yes, there are 2 possible routes starting from the same beta gamma. তাহলে this is an example of node, the signal is split into 2. This is an example of junction, the 2 signals are getting integrated. Okay, so much for today. ঠিক আছে, I will send you the PDF material, and in my next class I will start systems biology. তাহলে before that
you will study the various types of networks, the 10 steps of glycolysis, the stoichiometric coefficient, stoichiometric matrix, etc. আচ্ছা, একটা যেটা বলার সেটা হচ্ছে যে সিস্টেমস বায়োলজি স্টার্ট করার আগে, কেননা সব ইন্টারনাল তো ক্যান্সেল হয়ে গেল, তাহলে সিস্টেমস বায়োলজি স্টার্ট করার আগে আই উইল টেক অ্যান এক্সাম. The syllabus will be entire part of the DSC 4 I have taught till now. Okay. The next class is, today is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. No, Thursday I will take an exam. Is that okay if I take the exam on Thursday? Okay, let us end the stream, okay, and talk it out in WhatsApp. Okay, bye.